Assalamu alaikum, welcome back to Rheems SkillSwitch. Sunana Muhammad-Dayyib. A yau muna shirin shiga bangaren text and font a CorelDRAW, transforming word into an impactful design element. Ko kana shirin hada logo, website banner ko kuma captivating on social media post. Wannan video zai kasance mana wani equipment with essential skill. So let's unleash the power of typography. So domin samar da text a CorelDRAW zaka je kan toolbox ka je kai clicking akan wannan icon din mai A sai mu so mai clicking. For example dan fara rubuta let's say welcome to Rheems SkillSwitch. Na rubuta about na Rheems SkillSwitch. So da na zo na danna P kamar yadda muka koya align and distribute za mu dawo center. So abin da ya rage a nan gurin mu fahimta shine ya za mu sarrafa wannan text din. Na farko abin da ya kamata mu fara sani akan text shine font style, wato kalan wannan style din rubutun wani kala ya kamata mu zaba. Naga clicking akan property ba ya canja, da property ba saboda ina kan pick tool ga yace amma na clicking akan nan sai ya canja saboda ya koma kan text. So anan da na clicking akan font style din ga sunan kala. So zaka zaɓa font din da ya dace. Wannan da kalan aikin da zaka yi. Misali kana da ID card, kana buƙatar font wanda yake bold kamar wannan, kana da kamar invitation card ko birthday card, kana buƙatar font wanda yake lankwasa kamar irin wannan haka wanda zaka sashi a style ɗin rubutu. So anan zan zaɓa mana let's say Andalus Times New Roman, wannan font ɗin ma ya soke. Abu na gaba da zamu sani a wannan font shine font size a CorelDRAW. Ana canja masa girma ko rage mai girma ne ta hanyar zuwa nan a clicking, zaka zaɓa option da kake so to 150, in ya ma girma ka da shi 7 to 18, kuma zaka goge ka rubuta da kanka kace kana son 30. An gani? Abu na gaba shine mu san option din bold da kuma cire shi a bold. Wato in ka danna bold anan zaka sa rubutun ka ya kauri, idan kai on bolding din shi zai rage kauri. Sai kuma italic idan ga lankwashewa a rubutun, sai on the line kana so kai on the line din rubutun naka. Na gaba kuma muna da alignment, shine ko ka zabi left alignment ko center alignment zama ta center, ko ka zaɓi right alignment ko kuma ka je ka justify din shi, duka wani option ne. Sannan kana da dama a CorelDRAW ka canja wa kowane kalan text shi karan kanshi abin da kake so. Misali ina kuma kan text tool na zo nan gurin na danne welcome to, zan iya zuwa na add din shi from 30 to 40 shi kadai. Sai kuma zan zaɓi Rheems SkillSwitch je ne bold din shi ne kuma underline din shi, sai je zaɓi wa'annan bayanan je na yi italic din shi. So an ga anan kenan ina dama na bi kalan kowane kalan character a cikin nan gurin canja masa nashi settings din. Sai kuma ci zamu add din space din da ke between wannan line da wannan line, zaka yi amfani da shape tool ka zo nan gurin ka ja shi. Kana so ka rage space din da kake so a nan gurin, zaka yi amfani da wannan option din wajen ƙara musu yawa ko kuma rage musu yawa. Next option kuma shine fit text to path, shine yace zamu yi amfani da text mu sa shi yayi following in one path. For example ina amfani da freehand tool, na je na dauko freehand tool na zana wani path kamar haka. Ina so na rubutun da na daga baki daya yayi following din wannan path din. Dan nayi clicking akan text, zan yi amfani da text menu, zan ga fit text to path. Gashi nan da na clicking zai bani wani option din da na clicking akan wannan, kawai wannan rubutun zai so ya following din wannan path din. An gan shi kamar haka, saboda yana da yawa ne har ya kai ya zaga ya dawo. So wannan option din shi ma zaka yi amfani da shi. Kana so kana da cycle misali, bari na ba mu example da cycle. Goge wannan rubutun, na zo na zana cycle anan, gurin na zo na dauko text na yi clicking anan gurin na yi rubutu kamar haka. So ran ya koma kan pick tool, na danne text fit text to path, na yi clicking akan wannan path din har ya hau. To ana na dama da sashi ciki zan yi da shi, waje zan yi da shi, ya nake sauyi da sauransu. So wannan shi ne abin da nake so mu sani under text. Kafin na rufe bidiyon bari sake revising mu fahimci me ake nufi da font style, font size, bold, italic, underline da kuma alignment, wanda shine a nan bangaren kenan alignment. Sai kuma za mu sa text and path. As a beginner wannan shine abin da muke so mu sani under text. Congratulations, mun bude power of text and font a CorelDRAW. Remember, practice make perfect. A ci gaba da experimenting din wasu nau'in abubuwan a gwagwada different style domin samun free PDF da zaka yi downloading
na sanya link na kasan wannan video. Idan ka sabo na cin wancan kai na mana alamar subscribe don samun dukkan sabon video. Idan kuma kana da question, feel free ka rubuta min shi a comment section below. Mu haɗa video na gaba.